Wait lang natin, no? My dear friends, nandito na naman tayo kay Triumph Lanang, Davao City. And massive shoutout to Sir Dar, by the way, for hooking me up before releasing this kind of product. This is a very beautiful product and less than 1000cc po siya. Nasa sa kanya lahat ng specs. This is the Tiger GT Pro 900 and we are going to talk about this product and how does it affects the Philippine market with this adventure bike. For releasing na to, papakita natin yung kanyang technology and babanggitin din natin yung power niya and yun nga, a little more sound check po. Ang kanyang seat height, 810mm only. So ayan si Sir Dar, he's 5'4" height and my dear friends, never be intimidated by the seat height of this bike. Ayan po, 810mm and it's perhaps one of the lightest large adventure touring bike kasi nga 221 kilograms lang ang kanyang wet weight. Isipin niyo po yun. And meron siyang 20-liter gas tank capacity. Within moderate riding, ang kanyang fuel consumption kayang pumalo ng 25 km per liter. This is what you're gonna love with this bike. Reference of a 5'6" tall, ganito din naman po. Ganyan po ang kanyang standard. Ayan po ang hazard. Wow, ang ganda ng ilaw. Pass switch, ayan po. And nakailaw din po yung dito niya. Yun yung maganda sa kanya. And the rear, talikuran tayo. Ganito ang makukuha nyo. Very brilliant, Sir Dar. And massive shoutout kay Sir Dar again for helping me out. Link in the description if you have any inquiries. The price of this product right here is 1,140,000 pesos. Ito po yung bagong version nila. Napaka-aggressive ng looks niya and yet elegant pagdating sa kanyang paint job. Kung sisilipin nyo po ng mabuti, ganyan po yung makukuha natin sa kanyang paint job. Variations of colors po coming from the blue and a 900 decal on this part, Tiger decal on this part. Ayan po. And kahit din yung kanyang frame kung sisilipin nyo yung frame niya, ayan bayad na bayad yung 1 million nyo. And kaya nga natin binanggit muna yung presyo para masabing justifiable siya. Dear friends, ang radiator niya separated and positioned like that. Nabanggit sa akin ni Sir Dar para mas madali daw i-maneuver kaliwat kanan and para maganda din daw yung pasok ng hangin. Yun yung maganda sa kanya. And yung fender niya, little bit defensive pagdating dito kasi naka matte black siya pero painted siya ng glossy blue on this part. And ayan po, dual Brembo disc brakes po siya sa harapan. Same thing as sa likuran. Naka ABS po sila and optimized cornering. ABS po ang tawag sa kanila. And isa yun sa magandang amenities or technology for security and safety ni Triumph. Different rider modes. 5 rider modes po siya kapag Tiger GT Pro po. So, ano pa, Sir Dar? Yeah, sure. Yung pag-cancel natin, sir, back lang po ito. Or dito sa yung home. Press natin yung home, balik po siya. Medyo ano kasi ako, medyo kapag ganito kasing mga motor, meron siyang cruise control. I believe so, no? Tapos, yung sa styling niya, sir, pwede mo ma-change. So, ito, style number 4. Pwede tayo mag-style number 3. Style number 2. Wow. Style number 1. Hindi lang color, pati yung style din. Styling Yes, sir. din ang ano nila. Tapos, balik tayo. Home ulit. Ayan. Meron tayong riding modes, bike setup, trick setup, display. Yung GoPro mo, sir, pwede mo ma-connect dito, sir.
Wow. Kung meron kang GoPro, Tiga. And then, bike setup. ayun. Traction control natin. Yung servicing natin. 10,000, no? Apo. First 1,000 kilometers, after ng 1,000 kilometers, free pala yung PMS natin, sir, sa 1,000. Ayun. Or 6 months, whichever comes first. 6 months or 1,000. Pero kung magkuhan tayo, sir, maglampas na tayo na 6 months, kahit hindi pa siya nakabot ng 1,000, hindi na po free yung PMS. So kailangan masunod talaga yung dapat. Yes, sir. So, Whichever ayan. comes first po. Oo. And then, after that, every 16,000 kilometers or 1 year, whichever comes first. Oh. This one is made, assembled in Thailand. Assembled in Thailand. But all the components are galing po ng UK. Galing kay UK. So, ayan po, narinig nyo naman kay Sir Dar. And maganda yung i-offer ni Triumph. And kasi si Triumph kasi makukumpara mo siya as Eurobike. Parang Ducati din yan eh. Parang KTM and Husqvarna din yan eh. And yun, usually, binubudburan nila ng text and specs yung mga motor nila katulad nitong Tiger GT Pro na to. Sir Dar, carry on po. Ano Yes, pa sir. po ba? Yung sa Bluetooth natin, sir, ito po yung dala niya. So, sa call, music, devices, notification. Rider Wow. devices, pillion. Pillion din. Kompleto yan, sir. Stig ah. Oh. Music pwede mo lagyan. Yes. Pinakita naman ni Sir Dar, Meron. meron siyang ano ba to? Tama Cruise to, no? control, sir. Oh, yes, Oh, it's a cruise cruise control po. Saan magi-start po ba? 60 or below? 60, sir. Tama po yan, sir. 60 km per hour po siya magsisimula. And this is what you're getting. Pagdating sa kanyang suspension, ayan po makukuha natin. Masochi po siya na front suspension, so magugustuhan nyo po. Ito yung ginagamit nila sa mga social na Ducati bikes. So I'm glad and I'm happy na nilagyan din nila si Tiger GT Pro. So sa likuran naman, ito po yung makukuha natin. So anong brand ng likod? Showa ba? Or Masochi pa rin? Makuting pa rin. Pareho dyan po. They fix everything on this 900cc, my dear friends. Para And maisa na lang yun. ayan po yung Sige. ayan po yung makukuha natin, my dear friends. Sobrang gandang motorsiklo. Isa siya sa pinaka-komportabling upuan and pinakamatalino din ng pagkakagawa, kumbaga. Kasi dito yung upo ng rider, and dito siya kapag mamamahinga, kumbaga, or kapag itatayo yung motor. Pillion rider, it's good, one of the best I can say, pero kung hawakan nyo yung material, ayan po yung makukuha natin. Mamahalin talaga siya. Same thing as sa disenyo niya, mga kapipip. The logo on this part, I'm a big fan. Maganda yung motor kapag nilalagyan nila ng logo dito. Lalagyanan ng utility lalagyanan ng utility box on this one and on this part right here. Pwede din dito, no, or masusunog yung Sir, nana siya ikatuban, sir. kasama ba? Kasama or bibilhin? Other charges na siya. Pwede nyo rin i-accessorize to. Hindi po siya kasama sa stock. Ayan po yung makukuha natin. Shoutout kay Sir JD. Dikit natin yung Facebook page niya. And he's a photographer and nakaka-rides lang nila ng Tiger Triumph GT 1200. So, ayan. Massive shoutout sa kanya. May gusto kayong pa-shoutout? So, shoutout lang sa akong mga kauban garage, then sila April, then akong mga kauban pod na mga mamiti kay April, AJ. Massive shoutout kay Sir AJ. Kaibigan din natin yan. Then sa mga tigtambikes po diya sila ng shoutout po. Ayan, massive shoutout kay Sir AJ. Naman sa sizing ng gulong, 19/17 po siya, 190, 19 po siya sa harapan with Turan Metzler. Sa likuran naman, 150, 70, 17. Yung pagdating naman sa kanyang power, this is what you're getting. It has an 888cc Euro 5 liquid-cooled engine. It's almost 100 horsepower, 95 horsepower lang po at 8,750 RPM, 87 Nm/T at 7,250 RPM. And kung ikukumpara mo siya sa mga mid-weight almost liter bike, masasabi mong very capable to because it has almost everything. And pag sinabi mo kasi Triumph, it's a UK brand, regardless of where it's made. Usually kasi may mga UK products pa rin sila, and I believe so they're underrated when it comes to their offering, lalong-lalo na sa kanilang after sales. I think you guys should give them a chance and go visit the Triumph Lanang of Davao City. Go look for Sir Dar. I will link in the description kung may mga katanungan kayo.
Aside from that, let me know in the comment section below what you think about this motorcycle, and if this video was helpful, please give it a thumbs up. Exodus 1414 to everyone. Keep on praying and trust the process, and I'll see you next.